My life started from the musical family, and I reached Four Frames because of Priyadarshan. And when I reached there, he was my senior there. So I was under him. I studied sound through him, through Deepan Chatterji. So everyone there, like it was a studio was not new to me, but through my dad and my Chittappa, the studio was always there in my life. But it was a new life started there, and now it is 25 years now in film industry. So I think, yeah. So a lot of journey with directors. You know, that life is a different thing. Like I really wanted to share that 25 years experience in one hour time. I don't think that is a possible task, but we will make it very short. And things that Gandhisa was an inspiration for me because I see him how handling the clients. You see, there's a lot of things to study in cinema that handling the clients is a different art altogether rather than doing a good job. So I first of all, like there's I used to get a lot of questions based on when we are talking. We should come to the topic as fast as possible. So yeah, the topic is sound. So people have a lot of questions about sound. That there are three categories in sound. What is sound design? What is sound mixing? What is sound recording? I always get this questions continuously. I am here just to try to tell you the students. How many students are here actually present? Can you just raise a hand so that I will understand how it is? Okay, this you guys are studying sound now, or like you are studying cinema? Sound, focusing on sound. How many students? Only two, three. Yeah, that's nice. But I'll tell you something. To every cinema students who is here, uh, it's about cinema is all about sound and light. So every director is trying to bring the movie in front of you with the help of these two medium. So something like my guru Deepan Chatterji told me a sentence that when you come out of this theater, if you say the movie is good, then you are saved. If somebody says the visual is good, if sound is good, then you have to rethink about the movie. So when it is not being heard or not being seen, then our work highlights. That's how our work should be for a movie. So we should be we should work along with the movie to make people have that experience, to enjoy the story. Nobody should do something beyond the story. So I hope you students understand what I'm trying to say here. That the domination is not the thing. Nowadays we are suffering with a lot of noise pollution in the cinema industry. I'm trying to cut that noise pollution and bring a proper sounding experience for the audience to enjoy the cinema. So that is what we are all trying to do here. And yeah, I'll come back to that sound design, sound mixing, sound recording. I hope you students have that doubt. I'm 100% sure what is exactly sound mixer is doing, or what is exactly the sound designer is doing, and what exactly the recordist is doing. So basically I will come from the recording because that's the point where the creation starts. Okay, so the recordist is like, there are sync sound recording. I hope you know about what sync sound recording is. So the sync sound happens from the, recording happens from the location itself. So, so many people have a doubt asking me that, you must have seen a movie called Premam here in the show reel. Premam, everyone thought it's a sync sound, but no, that is not a sync sound. That is completely dubbed. In the mixing table, we created that sounding like a sync sound. So that was an experiment altogether. Alphonse just wanted me to work on that, and he wants that pilot sound. It should sound like what there is in the pilot. So it was completely noisy.
lot of echoes, like the room tones. See, he wanted to recreate the entire thing into the cinema. So that was a different experience. That was a, experimental movie, I should say. After that experiment, everyone thought Sing Sound is like this. So everyone went for Sing Sound. But the beauty of Sing Sound is recording on the location without any noise. So if the reflection is there, the Sing Sound recorders should make sure the reflection should not happen. They should, do the acoustics properly and cut the reflections and record the sound very nicely, even without any noises, surround noises. So everyone, so the new students who are coming, you should understand the Sing Sound it as like getting the dialogues exactly in a good manner from the artist when they act. So you don't have to recreate that acting in the theater, like in the dubbing room again. So you won't definitely get the 100% back when you read a bit. So that is the idea of Sing Sound. So that is where the recording starts. So that is the job of a recordist. So then comes the designer. The designer is actually, he's the one should go through the entire script from the scratch. When the storyline is ready, the designer should be there with the director. So the director can, see, because just like the cameraman always travels with the director. But I've never seen in Indian cinema, it's a very bad situation where audiographers is not in the team when the script is ready. In the pre-production, they are not there. Most of 80% of the people come to me when everything is done. So that is not the way it should be. So from the script, if it's like an audiographer is there, part of the team, even the budget can be different. I will say, the planning can start like that. You want I'm just putting an example here to make you understand what I'm trying to say. There is a rain in the movie, and you're in the script, the rain is a major part. So, and putting a rain, recreating the rain is a major thing for cinema. The budget-wise, it is very high. So there's a lot of budget involved in the recreating the rain for that particular scene. So if an audiographer is there with the director, we can find a solution to cut down the expenses and recreate the rain with the sound, just sound. So with maybe one or two shots added in the movie, we can recreate the rain. So if that planning is there with the team, so even the budget goes down. So one scene is happening, like, just like this, a scene is happening in the movie, like, two people sitting there and talking. And it will be a lag when you compare with in the movie. There's a lot of possibilities of lag. So that's where the music comes in. Like they kill the scene with a lot of heavy music there. So instead of using the music, when the audiographer is along with the script from the beginning, they can plan the scene with more properties. We can say that, okay, let's work this scene with a clock tick. That is a musical. See, every effects is musical. We can treat them as music. So it's a lack of planning which happens in the movie nowadays. So if that planning happens from the script, then that over there the sound designer should be brilliant enough to bring that audio experience to the audience. So that planning is lacking nowadays, but in future definitely it is going to come back. And now the designer's job is not ending there. So now the next designer's job is to do the sound effects of the movie, to create the soundscape of the movie. And then over there, the designer's job is to bring the entire thing into one session, the dialogues which is dubbed, the effects which is done, and the music which is being done. And even the designer have to sit with the music director and have an idea about the soundscape, how we are trying to achieve this scene, particular scene. Do you need music there or not? That planning should be done properly, and then this should come to the table of the mixing engineer. So see, basically, mixing engineer's job is like, I will say very, very in a little more lighter way. See, right now, you're focusing on me right now. Your brain works in a very weird manner.
whoever is focusing right towards me, you can hear only my sound. Rest everything is bypassed. Automatically the brain will tell you to, cut it out. So now I want you to focus on the things happening outside. There's a lot of sounds happening around you. There's a lot. Small, small movements, small, small follies, everything pops up. You should ask your brain to do that. So then all the sounds is getting popped up. So in the mix, everything is there in front of me. Okay, for a mixing engineer, everything is there. Everything is open. Everything is big. You are the person who have to work as an audience ears. Over there, for an audience, when you sit in the theater, you're focusing on the screen here. Whatever comes in the center speaker is going to reach you. And you are forced to listen to it because you are focused. Your brain is asking to see the movie and you are focused. So at that situation, you don't have the ability to cut down the sounds and you can go there and listen to what you really need. No, you can't. That's my job, or the mixing engineer's job. I have to make sure whatever reaches you, engages you. And that is what you need. So I have to take a call in the table where what exactly you need. So I will tell you another example of a movie. That will make you more clear about what I am telling here right now. There's a movie called Traffic in Malayalam. I don't know how many people have watched that movie, but I will tell you the sequence of it. There's a place where, in a moment where a husband brought a car, brand new car for his wife. And that gifting moment has come, and at that particular point, husband came to know that, his wife is cheating him. Okay. So at that time, his emotion changes. And the car is with him, the registered car is with him to gift it to his wife actually. So he took the car, his emotion was to kill his wife with that car. Okay. So he is ready with the car, and wife is coming out of the building, and he is going and hitting her. The wife rolls down on the car, on top of the car, and fall in front of it. And at the time he is crying. Okay. So that's the sequence. The music was heavily loaded. First, I've seen the movie without music. Music was not there, effects was not there, nothing, just the scene. I got the emotion. I said, wow, what an emotion it is. My experience, my emotion towards it was like very sad emotion. But the moment the music comes in, I started becoming afraid. Gradually, my fear comes up. I'm losing the emotion of that husband with the music. And then effects comes in, I was freaked out. Like, hitting, it was like terror. Hitting, blood splattering, like all the sounds, like popping up everywhere. It was like fear for me, terror. Actually, entire emotion of the husband is gone. I felt after the scene, oh, what a bad man he is. So his emotion is completely vanished into thin air because of the soundtrack which was been under that. Yeah. So immediately it's gone. So I felt that, when there's nothing in that, I was so emotional. When everything comes up together, I'm afraid. My emotion changed. So what should I do? So the moment I decided, okay, I need to bring back emotion, that first emotion which I got, back there in that particular scene. So I took a decision. I rolled off the entire effects. Sound effects is only, when I roll it off, the high frequency, I'm cutting down the high frequency, means it will be like, only that kind of sounds will come. So I maintain that effects. Only the touches will be there, but it is not the real touch. When you touch it like that, like when you roll it out, it will be like, boom. Some boom will be there, that's it, yeah. That only, I maintained the boom, and then I searched for the sound effects. In the music, I found some piano track along in the entire track. There were around 100 tracks in that. So I like handpicked 2-3 tracks that has a little bit of emotion in that. So it was a piano track. I played the piano and a sustain note. That's it.
heavy violence, everything I muted. Heavy violence was there. Like, 100-piece orchestra, it was playing behind it. Everything got muted. Only that piano and that strings and that rolled off effects. And I played. I got it back. I got that emotion back. I was like, oh, okay. I liked it. But yeah, there was a major discussion about this scene after the mix had happened. The producers came, the director came, everyone came. I had to fight for it to maintain it like that. Because it was a music director was against this, the editor was against it, producer was against it. So we have to fight for that. Like when it comes in the theater, I won. So like I felt like okay, this is how it should be done. There's different ways of doing it, different ways of seeing it. See, it's all about perspective. I will tell you something. One person walking from that corner to here, that is a scene which is in the movie means music can change the life. Music can change your emotion. There's nothing to be done. You put a heroic music there, you feel that guy is a hero. Without knowing him, watching it with the heroic music, you'll definitely, your mind say, oh, he's a hero. You put a comedy music there, oh, he's a comedian of the movie. You put a villainish ഒരു തീം പോട്ടാச்சுன்னா you think that he's a villain. You'll never see him as a so that's the power of the music there. So it can create emotions, it can divert your emotions also. So even now yeah, we come to, I will just tell you a point about the music about in the movie, because we are kind of overusing the music here now and killing out all the experiences you really normally will enjoy without music. It is killing. Music is kind of overused from the beginning to the end of the movie. The music is being used, and it has been the value of the music is essence is missing right now. Normally, how the music should be used is one scene is happening, and the director wanted the entire 200 people sitting here in a single route to what director is thinking. Then the music should be used. That's my point. But when you see the scene, you'll have 200 emotions. You will have one emotion, the other person will have another emotion. Without music, something is played. Like the person who is walking from a corner to this point. When you see that particular scene without music, you'll think that each and every person will think differently. Each and every one will think that, oh, easy. But other person will think that he may be the hero, right? The other person will think that he may be that other person. So there will be a lot of discussions among you in your mind, thinking about you are confused, you are lost. To bring you to one route, the music is being used. Yeah, one music is on that particular shot, the entire your question is stopped. So, but nowadays, I'll always think that like I always miss working. I started like 25 years back. So the pattern of working 25 years before is totally different. It's like we decide where the music should come, where the music should get a changeover, where the music should end. We'll mark that in the movie, and then music directors work on it. So now it is completely gone. From the beginning to end, the music happens, and we, in the mixing table, just like this, we'll suddenly find a space. Okay, let's mute the music there. We discuss and mute it, and that's how it is happening now. But that should not be the way it should be. But yeah, sadly, that is the way it is happening. I feel like am I boring you guys? No, okay. So I feel like so I really wanted some questions from you guys so that I can anything in the cinema, not anything in the cinema. You can ask me. Out of my experience, I can just ma'am, can you just. இப்போது ராஜகிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி இந்த லைவ் ரெக்கார்டிங் ஆக்சுவலி த ஃபஸ்ட் மூவி ஹேராம் கமல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணார். தமிழ் ஓகேண்ணா? ஓகே. பேரலாக ஐ ஸ்டார்டட் வித் ராஜு மேனன், கண்டு கொண்டேன்.
ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்னென்னா நோ டிஜிட்டல் கேமரா, BL4 இல்லை ஆரி. BL4ல் மட்டும்தான் பின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நாய்ஸை கட் பண்ண முடியும், அந்த மெக்கானிசம் நாய்ஸ். ஸோ ஹேராம் வரைக்கும் வந்து அந்த BL4 ஒரு கேமரா இருந்தது, அது பாம்பேயில் இருந்தது. ஸோ அது ஹேராமில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹேராமில் அந்த ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிஞ்சவுடனே கண்டுகொண்டேனுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். கண்டுகொண்டேனுடைய போஸ்ட் சிங்க் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி தபு, ஐஸ்வர்யா, அதாவது ராஜகிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி வைல் ஷூட்டிங் டைமில் இன் ஸ்பாட்டில் தட் இஸ் லைவ் சிங்க் ரெக்கார்டிங். ஸோ அதில் ரொம்ப நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து அதில் அந்த படத்தில் இருக்கிற அந்த சாபிங், அந்த ரொம்ப எமோஷ்னல் டைலாக்ஸ் எல்லாமே வைல் ஷூட்டிங் டைமில் எடுத்த ஸ்பாட் ரெக்கார்டில் இந்த டைலாக்ஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணோம். தென் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம பாம்பேலாம் இருந்தாக்கா அந்த அதுக்குன்னு டெடிகேட் ஃப்ளோரிங், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அக்கோஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அதனுடைய ப்ரீ பிளான் இருக்கும். டோட்டலி வந்து அவங்க எக்ஸல் போட்டுட்டு, ஸோ இந்த சீன், இந்த கண்டென்ட், இந்த ஆர்டிஸ்ட், ஆக்சுவலி ஆடியோகிராஃபர் நாகரா அசிஸ்டண்ட்லேருந்து ஸ்பாட் ரெக்கார்டிஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ஷீட் கொடுத்துருவாங்க, கால் ஷீட்டு. ஸோ வீணோ எத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போகிறாங்க, என்ன கண்டென்ட் என்னன்னுட்டு. ஸோ இந்த மைக்கெலாம் ப்ளேஸ் பண்ணாலும் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஸ்ரீவித்யா மேடம் வந்து இப்போ இல்லை. ஐஸ்வர்யா, தபு எல்லோரும், மம்முக்கா எல்லோரும் வந்துட்டு மைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க, கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸ்ரீவித்யா மேடம் மட்டும் காந்தி மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் எனக்கு மூடு வரல, எனக்கு எமோஷன் வரல, எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரல, எனக்கு டைலாக் டெலிவரி வரல, ட்ரெண்டு வரல, மாடுலேஷன் வரல. ஸோ இது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் ராஜீவ் மேனன் என்ன சொல்லுவார்னா, காந்தி தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ், நீ ஸ்ரீவித்யாவுக்கு மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும், அது ஓகே ஆர் நாட் அ இஷ்யூ. அப்படி ஏதாவதுன்னா டப் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்களுடைய பைசாவில் தான் டப்பிங் தேட்டர் போட்டு டப் பண்ணணும், அது ஸ்ரீவித்யா கிட்ட தான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, அந்த ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி, இப்போ டிஓபிக்கு என்ன ப்ரியாரிட்டி, என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதே இது ஆடியோகிராஃபர் இருக்கும். So about the priority, one question came to me from a function actually. So the producer, one of the producer asked me, sir, நான் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, சவுண்டுன்னு சொல்லி தான் ஆரம்பித்தேன். நம்ம ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்குது. அதில் வந்து சவுண்டுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பையன் தான் வருது, மீதி யாருமே சவுண்டுக்கு வரல. ஆனால் அதோட பப்ளிசிட்டி கொடுத்தது எல்லாமே வந்து இவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரசூல் பூக்குட்டி, இன்க்ளூடிங் ரசூல் பூக்குட்டி. ஐ ஹவ் given the publicity. So we are all the directors of that particular company and nobody is coming for sound. But for other, for direction, acting, எல்லாத்துக்கும் வருது, ஆனால் சவுண்டுக்கு மட்டும் ஏன் வரல அப்படின்னு பப்ளிக்காக வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, ஆமாம். அவர் ஆமான்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அந்த ஒரு பட்ஜெட் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டேன். என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன். அதில் சவுண்டோட பட்ஜெட் எங்கே இருக்குன்னு கொஞ்சம் காட்டுறீங்களான்னு கேட்டேன். இல்லை, சவுண்டுக்கு பட்ஜெட்டே போடலை. அப்போ எப்போ வருவாங்க, எப்படி வருவாங்க? இது நாட் ஓன்லி பட்ஜெட், ஆக்சுவலி ராஜு சொன்னது கரெக்ட். டைம் ப்ரெஷர், டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கான டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக, அது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் டைம் எடுத்துக்குவாங்க. ஃபைனல் மிக்சிங் டைமில் நெக்ஸ்ட் வீக் கோயிங் டு ரிலீஸ், இல்லை சென்சார் நெக்ஸ்ட் வீக் சென்சார், ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த ஒரு ப்ரெஷரில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆடியோகிராஃபர்ஸை பின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படின்னும்போது வந்து ஆடியோகிராஃபர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த ஒரு ப்ரெஷரும் இருக்குது. இல்லை, கண்டிப்பாக இருக்குது. We'll throw open questions to the... Yeah, please. I'll just start with my first question. Yes. You said that you would like to, the real way of doing it is to travel, the audiographer to travel with the team, right? With the director and from the beginning. Have you ever told any of the directors, this is how I would like to do it? I mean, this is how... Yes ma'am. Every director, please. Yeah, Okay. Yeah, actually, You've told them. Every director, for the next project, they will try their level best. But
somewhere in between, when we start even though we start the travel along with him, it gets braked because their team should support us to be the part. So the thing is like, isn't it the director's call? No, that's what, it's not just the director's call. That's where just now I told about the budget. So that is a major thing, ma'am. Like, like, it's a major thing because nobody consider sound as a part until the last moment. Then suddenly they will say, oh, this much of budget is there. Every producer is having a shock seeing the package because they are completely washed out at the point. So from the beginning, I am there in the project means it's a big expenditure, add-on expenditure to the entire project. So first of all, the producer have to agree to that. See, I have done that design work from the scratch to that point. There are directors who is very, very focused on, I need that. So that kind of movies you will know. That's the movies, the name which is being listed here. Correct. The other movies, I have done almost like nearly 1,000 movies, but I can say only 100 movies out of 1,000. Why? Because that's the only movies which we really work from the scratch to this point. See, one sequence was there, ma'am. That Jigardanda movie, you must have seen that movie. There is, just before the interval block, there's a single camera shot. That was being discussed much before the shoot. That's why it worked in the theater. See, if that discussion never happened means, it will not. So whatever movies which came out in a organic, like, people say that, it's a very good movie. I don't know what has happened, but, something got, touched here. So that is because of teamwork. So everything which put there, everything you heard, everything you seen is well pre-planned. So we should create more awareness. Correct. That's actually, Madam கேட்டதுக்கு இந்த பருத்திவீரன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூலில் அமீரோட ஆல்ரெடி 2 ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். பருத்திவீரன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து வி பிளான் டு ஸ்டார்ட் லைவ் ரெக்கார்ட் சிங் சவுண்ட். ஸோ அதனுடைய பட்ஜெட், அதனுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இதெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட், ரெண்டல் சார்ஜு, மேன் பவருடைய சார்ஜஸ், சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்னுடைய ரெமுனரேஷன், இதெல்லாம் ஸ்பாட் ரெக்கார்டிங். இது பார்த்தோன்னே செகண்ட் ஷெட்யூலில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டிஓபியோட 50% ஆஃப் அமௌண்ட்டு சவுண்டுக்கு கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ அதனால் வேண்டாங்க அந்தி அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி பட் இதே வந்து இப்போ வந்து டிஜிட்டல் கேமரான்ற போது நம்ம ஈஸியாக வந்து லைவ் பண்ணிடலாம். பட் பாலச்சந்தர் சார், பாலச்சந்தர் அவரது வந்து வானமே இல்லை, கல்கி, ஜாதி மல்லி, பொய், இதெல்லாம் நான் பண்ணேன். அப்போ வானமே இல்லை பண்ணும்போதே அவர் வந்து வில் ஸ்டார்ட் லைவ் ரெக்கார்டிங். ஸோ அந்த பூம் மைக்கு 4M6 வச்சுட்டு அதுனாரு. அதே அந்த படத்தை ஃபினிஷ் பண்ண உடனே ரயில் ஸ்நேகம்னு ஒரு சீரியல் பண்ணார். அந்த ரயில் ஸ்நேகத்துக்கு 75% டோட்டலாக லைவ் பண்ணாங்க. பட் இது பார்த்தா ஃபிலிமோட பட்ஜெட்டோட டிவியோட பட்ஜெட் அதிகமானதுனால அவர் டிவி ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாலும் அதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வெரி டஃப். கொஸ்டின் சார். வணக்கம் சார். சாதாரணமாக நாங்கள் படம் பார்க்கும்போது, இந்த படம் எனி ஃபிலிம் நாங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஒரு காட்சி அமைப்புக்கு ஒரு இசை அமைப்பாளர் தான் இசையமைப்பார். சோகமோ கோவமோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷனோ, இப்படி ஒரு இசையமைப்பாளரை வச்சு அவங்க டைரக்டர் அப்படி தான் நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது. இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ஒரு ஆடியோவில் வந்து சவுண்ட் மிக்சிங் பண்ணுவாங்க, எது சவுண்டு கூட இருக்குது குறைச்சிருக்கு, எதை மிக்ஸ், இப்போ இதுதான் கேள்விப்படுறோம். இது இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க நீங்கள் பிகினிங்கில் இருந்து இன்றைக்கி உங்களோட ப்ரெஸ்டிக் மாறி இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஆமாம், இப்போ எனக்கு புதுசாக இருக்குது இந்த விஷயம். வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ அப்போ மியூசிக் டைரக்டர் இல்லாமல் இப்போ உங்களை ஆரம்பத்துலேருந்தே உங்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நாங்கள் எங்கேருந்து உங்கள் கூட ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன மாதிரியான விஷயத்தை மியூசிக் டைரக்டரும் நீங்களும் கம்பைன் பண்ணி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஒன்று. அடுத்து சார் சொன்னாங்க அது மாதிரி லைவ் ரெக்கார்டிங், ஆடியோ ரெக்கார்டிங் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ நம்ம மைக் பிடிச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓரளவுக்கு. அதனால் அது கிளியர் ஆகலன்னு போனாங்க. பட் இப்போ உள்ள டிஜிட்டல் கேமராவில் லைவ் ரெக்கார்டிங் பாசிபிள்னா அந்த முறைக்கும் இப்போ உள்ள டிஜிட்டல் முறையில் என்ன ஈஸியாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். தேங்க்யூ சார்.
Sir, actually, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி your first question was, can you repeat that first question, sir? Like music director or travel, yeah, that one, yeah. Sir, that is a very good question. That's what நான் அதான் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இந்த ஒரு காம்பினேஷன் ஒர்க் ஆனால் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீன் வந்து பக்கையாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அமையும். ஸோ ஒரு இடத்துல இப்போ நடக்கிற விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸில் ஒரு ஹீரோ ஒரு பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷன்லேருந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது பாம்போட சவுண்ட் இருக்காது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மியூசிக் டைரக்டருக்கு பிக்சர் மட்டும் தனியாக கிடைக்கும். அவருக்கு அது என்ன சவுண்ட் அங்கே வரப்போகுது ஒன்றுமே சுத்தமாக தெரியாது. அவங்க வந்து பாம்புக்கு டமால்னு ஒரு விரதம் மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இப்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கும் மியூசிக் டைரக்டருக்கு உள்ள ஒரு டாக் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்லுவேன், சார் அங்கே மியூசிக் போடாதீங்க சார், நான் இங்கே வந்து பெருசாக பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம், எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுங்க, நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் நம்ம மார்க் பண்ணி கொடுக்கலாம். சார் நான் இங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்க, நான் வந்து உங்களே டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் இப்போ இது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக வரும். நீங்கள் ஆடியன்ஸ் தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு சைடில் உட்காந்து எக்ஸ்ப்ளோஷனும் அந்த பேர்ட் சவுண்டும் அந்த அப்படி எல்லா சவுண்டும் போட்டுட்ருக்காங்க. இங்கே உட்காந்து மியூசிக் டைரக்டர் இதுக்கெல்லாம் வாய்ச்சிட்ருக்காங்க. இது எல்லாமே சேர்த்து டயலாகும் அடியில் இருக்கும். இது எல்லாமே சேர்த்து உங்ககிட்ட வந்து ஐயோ சொல்லிட்டு நீங்கள் உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு அது இட்ஸ் அ பெயின் கிவன் டு யூ. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ். இது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போகணுன்னு வச்சுக்கோங்க, எதுவுமே இருக்காது. என்ன தேவையோ அது மட்டும். ஜஸ்ட் இப்போ 1000 பேர்ட்ஸோட சவுண்டு போட்டு ஒரு சீன் பண்ணுறதும் ஒரு பேர்ட் மட்டும் போட்டாச்சுன்னு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அந்த பேர்டு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு 1000 பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த பேர்டு உங்களுக்குள்ள கேட்கவே முடியாது, சுத்தமாக கேட்க முடியாது. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இப்போ ரைட் நவ் இருக்குது. அது வந்து மெயின்லி பிகாஸ் திஸ் கம்பைன்ட் ஒர்க் ஃப்ளோ இஸ் நாட் தேர். முன்னாடி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க முன்னாடி ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருந்தது அனலாக் டைமில். ஸோ அனலாக் டைமில் இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ். நாங்கள் எல்லாம் அந்த டைமிலேருந்து வந்தவங்க. அந்த டைமில் ஒரு படம் வந்து முடிச்சுட்டு டபுள் பாசிட்டிவ் பார்க்குற ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். இப்போ ஃபுல்லாக ஃபிலிமில் தான் இருக்கும். இந்த ஃபிலிம் எல்லாம் கட் பண்ணி அது செலோடேப் பண்ணி கொண்டு வர்றது பார்க்குறது நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்கன்னு தெரியல. எல்லாமே எடிட்டர் தான் நம்ம ஷோவோட ஹீரோ. அந்த டைமில் எடிட்டருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எதுவுமே வேறு யாருக்கும் தெரியாது. இப்போ சவுண்ட் ஆளும் கூட இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கூட அந்த டைமில் எல்லாம் மிக்சிங்க்கு சைடில் உட்காருறது எடிட்டர், டைரக்டர் பின்னாடி. ஏன்னா எடிட்டருக்கு தான் அந்த படத்தை பற்றி A to Z தெரியும். இவங்க வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒரு சீன் வந்து ஃபைட் சீன் வச்சுக்கோங்களேன். நான் எடிட்டரை பற்றி சொல்லிவிட்டு நான் அடுத்த வார்த்தையில் போகிறேன். இப்போது ஒரு ஃபைட் சீனில் வந்து எல்லோரும் டிஷ்ஷும் அந்த டைமில் டிஷ்ஷும் தானே. சவுண்டுன்னா டிஷ்ஷும் இது மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே இருக்காது. அந்த சவுண்டு இப்போ ஃபேஸில் இடிக்கும்போது ஒரு டிஷ்ஷும், வயிற்றில் இடிக்கும்போது ஒரு டிஷ்ஷும், இங்கே சவுட்டும்போது ஒரு டிஷ்ஷும், இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து லூப் மாதிரி ஸ்ட்ரைப்பில் சிங்கிள் ட்ராக் ஸ்ட்ரைப்பில் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி டிஷ்ஷும் டாக் அப்படி போட்டு லூப் மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட்டருக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஃபைட் சீன் எடுத்து வச்சுட்டு எடிட்டர் உட்காந்து அந்த டிஷ்ஷும் கட் பண்ணி அந்த பஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிங் பண்ணுவாங்க தனியே. அது சிங்கிள் ட்ராக். இதை மாதிரி சிங் பண்ணி அவர் தான் இப்போ இன்றைக்கி சவுண்ட் எடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. இப்போ சவுண்ட் எடிட்டர்ஸ், சவுண்ட் டிசைனர்ஸுக்கு சவுண்ட் எடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க பண்ணுற வேலையெல்லாம் எடிட்டர்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. தேர் இஸ் நோ சவுண்ட் எடிட்டர்ஸ் அந்த டைமில். சவுண்ட் எடிட்டர் தான் அவர். மூவி எவ்வளோ உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் எடிட் பண்ணி மிக்சிங் டேபிளில் கொண்டு வரது எடிட்டர் தான். அப்போ எங்கே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னா இப்போ டைரக்டர்கிட்ட சார் இது வேணும், இப்போ எடிட்டர் திரும்பி பார்ப்பாங்க. அதுக்கு விட டைரக்டரோட சேரில் எடிட்டர் வந்து உட்காருறது தான் பெட்ரு. ஆக்சுவலி சார் இது மெயினாக என்னென்னா இந்த பழைய அந்த அனலாக் டைமில் இந்த ஃபிலிம் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது மியூசிக் டைரக்டருக்கு வந்து இந்த பாலச்சந்தர் சார், பாரதி ராஜா, பாக்யராஜ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மியூசிக் டைரக்டர் ரீரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபைனல் மிக்ஸ்னுடைய டைலாக்ஸு, எஃபெக்ட்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரஃப் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைப்டு டேப், மேக்னெட்டிக் சிங்கிள் ட்ராக் ஸ்ட்ரைப்டு டேப்பில் ஒரு டபுள் பாசிட்டிவ் மாதிரி கொடுத்துருவோம். அதை வந்து மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இங்கே எனக்கு வேணும் சிலது ஆப்ஷன் வச்சுக்குவாங்க. இந்த இடத்த நான் ஃபைனலில் ராஜு சொன்னாமல் மியூட் பண்ணிக்கலாம், இது எஃபெக்ட்ஸ் ப்ராமினன்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அப்படி கிடையாது.
ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மியூசிக் டைரக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் ஃபுல்லாக பண்ணிடுறேன், நீங்கள் வந்து எங்கே வேணுமோ வச்சுங்க, இல்லாட்டா மியூட் பண்ணிடுங்க. இந்த யாரடி மோகினி நான் பண்ணும்போது யா ஓகே 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 இல்லை அது அந்த ஆன்சர் அதை நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ அந்த டபுள் பாசிட்டிவ் இருக்குல்ல, டபுள் பாசிட்டிவில் நம்ம எல்லோரும் உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் அந்த டைமில், பழைய டைமில். ஏன்னா இட்ஸ் அ டிஸ்கஷன் அபவுட் வேர் த மியூசிக் ஷுட் கம், வேர் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், where how the movie, the entire soundscape should be, how the lighting should be, the cameraman will be there. This discussion is superb, it is. So everyone knows what director needs, everyone knows what visual is going to come, where the dissolve is coming, where the music is coming, where the sound effects is important. Music, we don't have to tell them separately, go and tell them. This meeting was completely missing from our industry right now. It's not there. Digitally, music director is sitting in US, we'll be sitting in Chennai, one person will be from Kochi, nobody is together. And we, no, sorry ma'am, not even one film ma'am, not even one film. Everyone is in different places, there's no discussion happening. But now, after a long time, I should say, Emburan, Prithviraj's project, he is bringing back that life. After a long time, I'm telling you, Emburan, the scripting time, he called up every technician. He took my date, he took everyone's date, and he arranged a stage like this. He sat with the mic, he took the script, he just narrated the entire script himself. And he told one thing, see, I'm going to shoot, don't tell this, discuss with the script outside. We were around 20 technicians, including the light teams, the main light team. Definitely this hand clap is for Prithviraj, because he's showing an example to the industry that how it should be done. And now after the first edit is done, he called me, the same technicians, all the technicians was there in the hall, he played the movie. And he asked us what is lacking in this. No directors does this now. Tell me what I should do. Should I do something else on this? Or you like the project, like whatever I narrated the script to you, so is it there here? So you can tell me anything. So this time we have 3 or 4 months, we can correct it. Fantastic, right? It's a lovely thing which he had done, but like that itself shows how the movie, I'm confident about the movie, the outcome of the movie, because it's a give and take. It's not like one man show or something like that. He listens to everything. Teamwork, exactly. That's the only thing we can say, it's a teamwork. Actually, Raju சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் இந்த மல்டி ட்ராக் செஷன் வரும். அது ஒரு 200 ட்ராக்ஸ் 300 ட்ராக்ஸ் வரும், ரிதம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அது மாதிரி. ஸோ அந்த ட்ராக்ஸ்லேருந்து ராஜுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கிடச்சிது, மியூட்டட் ஒன்லி பூம் பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ்டு ட்ராக்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற மியூசிக் டைரக்டர் இன்க்ளூடிங் ஏஆர் ரஹ்மான், நம்ம காதல் வைரஸ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா, மிக்ஸ் பண்ணியே கொடுத்துட்டாங்க. அந்த 5.1 ஸ்டெம்மை அவர் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்களாம் அது அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது. அது சார் சொன்ன ஒரு விஷயம். சந்திரமுகியில் அதே மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணோம். சந்திரமுகியில் வித்யாசாகர் வந்து என்னோட மியூசிக் கம்போசிஷன் இப்படி, என்னோட ட்ரீட்மெண்ட் இப்படி தான் வரணும். ஸோ இப்படிலாம் வந்து it's actually kind of locking our freedom to work. Putting a chain in my hand and do the mix. No, we can't. அது வந்து that's a different thing. That's because of we are not getting the discussion. That's the point. நான் யாரடி மோகினி பண்ணும்போது யுவன் சங்கர் ராஜாவுக்கும் செல்வராகவனுக்கும் கிளாஷ். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, ஒன்லி ஒரு தீம் மட்டும் கொடுத்து ஹோல் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா யாரடி மோகினி இல்லை, ராஜு சொன்ன மாதிரி அதுலேருந்து ஒன்லி சில ரிதம்ஸு இப்படி எடுத்து தான் வந்து டோட்டலாக நாங்கள் பேஸ் பண்ணி படத்தை ஃபினிஷ் பண்ணோம். You wanted to ask a question, sir? Good morning, Rajakrishnan. Hello, sir. My name is Gunasekaran. I am a theatre person for the last 40 years. From Delhi to You're a senior Bangalore. person, I will also stand, sir. No, Sorry. it's okay. Tell me, sir.
We have staged around 20 to 25 plays Yeah. from Delhi to Bangalore. We have never used mic in our plays. Okay. We understood the value and crucial and critical role of not using the mic, and it's in fact sound. Okay. This one, from the layman perspective, this one doubtful question is how different audiographer from music director in the film making process, and how importance is given to the audiographer from the music director and sound engineer. And then the next question is the sound engineer, the audiographer role, importance given in films like directors, film like Adur Gopalakrishnan or other directors, common directors, how different it is. Thank you. Yes, sir. Actually, sir, I lost the first question when you come to the second question. What was the first question? Yeah, but like of the audiographer. Yeah, yes, sir. Actually, yeah, that was the main topic which I was trying to convey. This is actually the problem comes. It's everyone is like, for a director, the movie is his baby. For a music director, whatever he does is his creation. So you're giving that creation to another person to correct it. So when he is not confident enough to give it to another person and correct that, that is the problem where this clash happens, sir. Problem is the technician, they should have a kind of a communication, and he should understand the technician. Then he won't be having that problem to give that created thing to another person. So it's all about person or technician who is working in that. So there's my guru, Deepan Chatterji. One sequence, like one situation happened for a project. I'm not telling any music director's name here, but I will tell about the movie and what happened. That music director is a very big music director, and Deepan Chatterji worked on that. And he had to face a situation where he had to mute the music. It's a jail escape scene. And then he decided to mute the music there with the director's approval. When the movie was shot in that show, that particular piece was around 100-piece orchestra. And they producer must have spent around another 4, 5 or 8 lakhs for that 2 minutes bit. 2 minutes bit at that time, they must have spent around 5 lakhs easily. So they took a call to mute that music. It's not there in the movie. So 5 lakhs is gone. Producer is okay. Like audiographer is happy with the scene. Director is happy with the scene. Music director didn't know about this, that this mute has happened. When the show was done, music director saw that scene. He walked out. He turned and looked at my guru. He was like, he didn't kill my guru. That's it. That kind of look he gave, and he walked out. And that movie, my guru got National Award. My guru got National Award. And like till after that, that music director never worked with that person, with my guru. It's the lack of understanding. See, this won't happen when music director was there, present in the mixing room, and why this discussion should be there, like why that music is muted. That muting is like inevitable, sir. When you see the movie, that helped the scene. Without music, that the fear, see, everyone should, for a horror movie, sir. Why, I'm just coming to that point why we mute the music. When you watch a horror movie, what gives you fear more? Is it sound or without sound? It's silence, sir. The moment the theater is pin drop silent, everyone will start shouting. Why? To create noise, and out comes the fear. That's the reason people are making noise in the theater when you watch a horror movie. Because there's a lot of silence. Silence is deadly. So to create the exact silence is a masterpiece work in a movie. We find a silence, the theater is next time when you watch a movie, suddenly the sound goes off, people started screaming. Why?
It's because they are afraid of silence. They like noise. Noise gives them peace. So that's the thing, sir. Actually, I think you got the answer of what, yeah. Sir, I'm Shibi Srinivasan. I'm a music director and a sound designer. So very good combo. Thank you, sir. So, sir, I have a very huge doubt. Like, I'm not able to handle a particular thing. So I just wanted to listen to your take on that. Please. So, sir, very recently I faced a situation where, the director and the editor, they came to me asking, we don't have the proper budget for sound. But for music, we will be able to provide this, but for sound, we will not be able to. But I asked them, I need more time and, the budget for sound actually. But nowadays, the technical people, they are like very familiar with all the sound libraries, like the splice and everything. And when I said, no, I cannot do the sound because this time and the whole thing will not work for me. So you can better do with some other sound designer. They are very ready to they are ready to do it on their own. Like the editor and director, they said, we'll do the sound, whole thing. Yeah. So nowadays they don't see the value of the touch of the sound designer and what's the input they are giving. Like the libraries are very much available and in fact the movie out was spoiled because of that. Yeah, yeah. So how to handle such a situation, sir? Because they don't realize the value of the touch of the sound designer, and since the libraries are like very much, we want it to be tailor-made for that particular scene, but they are ready to fill it up with the library sounds. So how to handle such a situation? No, I really respect this question because we also, as a technician for 25 years experience, I also face this kind of issues. So seeing my quotation, please sit now. Seeing my quotation also, so many producers came and sit with me to see why this guy is charging this much. What is he doing? He was just looking at me, sitting near me, and understood. And then after he left, he decided, okay, I will also make a studio. So that was the thing. Mainly problem is people are not aware about what is happening. So today, if I'm so happy that everyone said yes to that. You understand, you will change the perspective of seeing the movie next time. So that's only this much people are there. Your perspective, I'm so happy that I'm able to change your perspective towards sound. So this education should be happening for everyone. So the moment that education reaches there, this will be sorted. But that we are reaching that point. Right now, there's no way you can't. Next time they won't do it. The same people, they now realized after doing all this crime, they realize now, okay, if we have done this. See, there are people like movies like Bahubali or Pushpa, movies like that. Mohanlal sir's movie, he spent around 2 CR, man, for sound. Can you imagine? 2 CR just for sound design. So, they are not mad people. They are definitely not mad people. They are spending 4 CR for, music, and 2 CR, they are giving the equal importance for sound. So they are all well experienced people from the industry. So what I mean to say is, it's changing. It's changing. Everyone will do this mistake in the beginning, and then we'll come to understand a point that okay, what we have done is wrong. Then it will change. Yeah. Sir, வணக்கம். என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இப்போ புதுசாக வர இயக்குனர்கள் வந்து சிங் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, உங்களோட சஜஷன் என்ன? சிங் சவுண்ட் போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா, இல்லை கோ ஃபார் டப்பிங்னு சொல்லுவீங்களா? No, actually 100% Sing Sound I suggest. Sing Sound is superb as per, please sir. As per my experience, Sing Soundல கிடைக்கிற அந்த rawness இருக்குல்ல, ஒரு ஆக்டர் ஆக்ட் பண்ணும்போது they are doing it from here. Okay, they are whatever they are performing with their body, it is coming through vocal cord. So that real rawness, you won't get it when you recreate in the studio. Because we have faced that. We have tried. Maybe 100 takes you go, you won't get the exact thing. So definitely go for Sing Sound if you have budget. But don't go for Sing Sound if it is a low budget. If you don't compromise on the budget. You have to spend good money to get good technicians, good equipments. You have to, if you are ready to do that, go for it. Or else no.
you will end up in a very bad sound, and you will feel that why sing sound is like this. No, don't go for that. If you are not ready to spend, if you are ready to spend, go for it. The main thing on the production cooperation, artist cooperation, total tech crew cooperation while shooting. Then we have to achieve live recording. Hi sir, my name is Sayas. I'm studying audiography at MGR Film and Television Institute. Hi Sayas. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ Malayali, okay. Can you please explain about the field recording, importance of field recording, അതേപോലെ സാറ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിമിൽ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, field recording tracks? Field recording, what do you mean by sync sound or the ambient sound you're talking? Ambience and effects. Ambience and effects you are talking. Okay. So thing is like there are we spoke about the library sounds which we used. Yeah, the music director designer, he told me about libraries available online, and it's been used completely now. So the problem is we Indians are much behind creating sounds. You know, there is sounds around you. You take a mic, you can record sounds, and that should be used in the movie. So every movie, what I work, my work pattern, I will tell you. We see the movie, my team will be sitting with me. They will note the entire sequences, which all sound have to be recorded. So there will be there will be a lot of vehicles in the movie. Maybe the hero is using a bullet sound, and that becomes the character of the movie. So even for Arjun Reddy, you can say that the bullet is so important in that. So we went and find the bullet sound which will add that bullet and put it in the movie. So this kind of work process should happen. Then only this perfection will come in. So his question is like field recording, how important the field recording. All this comes under the field recording. Like once you watch the movie, you go to the same location. So one market scene is being shot. At the shooting time, you can't take the sound. But that market, the same place, the same time is very important. Even the time is also important. Same time, we have to go to the same place, we record the same sound, use it in the same situation. Then you don't have to, it will just blend in very perfectly. If you're putting like something foreigners have already recorded and putting underneath, it won't blend. It will stick out. Because that sound is not meant for that. It's like you won't accept somebody else dubbing for Rajinikanth, right? So Rajinikanth himself have to do his voice. Then only you will accept. The same way, the ambience. Right now there's a theater. Instead of this noise, if I put a market noise here, will you accept? No. It is completely different. It's the same way, minute details are there in particular every scene. So that sound, exact sound should come in that. Then only you will not hear the sound. Otherwise, you will hear the sound. If you hear the sound in the theater, it's a major disturbance for you. The sound should be blended in. If I put a bullet, instead of bullet sound, I put a auto rickshaw sound for that, yeah, you will be like, what? Why that bullet is sounding like auto rickshaw? If I put a bullet sound, you will not even think about the sound, right? That's the thing. That's the beauty of the field recording, and the field recording should happen in every movie. Then the movie will be spot on. Hi sir. No, ma'am. Every again, ma'am. Hi sir. Yeah. No. Every movie. One second. Every movie should have its own library. So that's what I mean to say. Like field recording for every movie, we have to take a list of what all should be recorded and go to. No, that's not good actually. Putting a bird sound is not harmful. Putting a parrot sound, you can use the stocks. And for example, if you are seeing a helicopter, we can go and record a helicopter. So, but there are people abroad who specialize in recording war materials. You find that people get what you need, exact sound we can purchase it from them, and you can use it. So that kind of time, you can't go to a war field and record this war equipments. There are people who got license for that, recording it and selling it. So you can buy from them. There are sounds which we need to buy. There are sounds which we can go and record. When you have an option to go and record. That's my point.
Actually, as a sound recordist, sound designer, they can't do, because each and every sound, it's their own production asset. So one more thing, if it is in effects people, the Foley people, in effects line, ambience long, effects score பண்ணுறவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஒரு படத்துக்கு யூஸ் பண்ண பேர்ட்ஸு, ஆம்பியன்ஸு, இன்சிடென்ஷியல் இம்பேக்டு, பஞ்சஸ்ஸு. ஸோ இது வந்து இன்னொரு படம் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தே கேன் யூஸ், பிகாஸ் தே ஆர் அ ஃப்ரீலான்சர். பட் ஆஸ் அ சவுண்ட் இன்ஜினியர் வந்து அந்த படம், அந்த ப்ரொடக்ஷன், அந்த அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம். வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணால், நம்ம சந்திரமுகி பண்ணோம்ல, அப்போ ஆப்தமித்ரா கன்னடத்தில், அதே சந்திரமுகி இதில், அதில் இந்த ரஜினி சாரோடைய இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ இது இங்கே தமிழில் பண்ணும்போது சந்திரமுகியில் ரஜினி சாரோடைய இன்ட்ரோ வந்து டைரக்டருக்கு அந்த அளவில் வித்தியாச ஸ்கோர் பண்ணேன். ஸோ அங்கே இருந்துட்டு கன்னடத்தில் பண்ண குருக்கிரண் அவருடைய அதை வந்து அப்படியே எடுத்து போஸ்ட் பண்ணோம். இது வித்து பர்மிஷன் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் த டைரக்டர், சேம் டைரக்டர் பி வாசு. Yeah, you can. Hi sir. இப்போ வந்து ஒரு படம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு சவுண்ட் மிக்சிங்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து க்ரீவ் வந்து படம் போட்டு பார்ப்பாங்கல்ல, ஆமாம், டீம் வந்து பார்ப்பாங்க, பார்த்துட்டு இருக்கிற கரெக்ஷன் வந்து பண்ணுவாங்க. ஆமாம். இப்போ வந்து அப்போ மேக்ஸிமம் கரெக்ஷன் தெரில, எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தேட்டருக்குள்ள ரிலீஸ் பண்ணும்போது அப்போ வந்து சவுண்ட் இஷ்யூ வருது இல்லை? ஸோ அது வந்து தேட்டரில் இருக்க இஷ்யூவா இல்லை வந்து wonderful question, man. Yeah. இல்லை சவுண்ட் மிக்சிங்கில் இருக்க இஷ்யூவா? இல்லை அது I will tell you. Yeah, like see, problem is, இப்போ இந்த ஸ்டுடியோ, இந்த தியேட்டர் பாருங்கள், எங்கே இருக்குது பார்த்து, மிடில். ஓகே, அக்யூஸ்டிக்லி இட்ஸ் வெரி ராங். உங்களுக்கு ஸ்வீட் ஸ்பாட் எங்கேன்னு தெரியுமா? இங்கே நீங்கள் படம் இங்கே உட்காந்து பார்த்தா உங்களுக்கு 100% நான் என்ன பண்ணணும் அது கிடைக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா நம்ம தியேட்டரில், மிக்சிங் தியேட்டரில் நீங்கள் வந்தாச்சுன்னா நான் மிடில் தான் உட்காந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் மிடிலுக்கு ஃபோக்கஸ்டு. ஸோ நான் சுற்றி ஒரு வட்டம் வரைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே. that is a point where the sweet spot is. But most of the theatres, I'm not blaming any theatre right now, but I should say the fact. Problem with the theatre is they do interiors, but they don't do acoustics. Acoustics and interior is two different things. So if you do acoustics, the sound reflection, see, I will tell you something. In a properly acoustic room, when I'm talking to this phone, okay, I'm keeping this phone, everyone in the front row or this circle can hear my leakage through this phone. Okay, when I do the same outside, you won't listen that, you won't hear that. It's the beauty of acoustics. So the studio, the theater should be well acoustically treated. Then only whatever comes from this screen reaches you, at the same point reaches the person sitting behind. So the room is not well treated, anything can happen. Not only calibration, like anything can happen. Like the sound will come out of this area and will be confused where to go. So the low frequency will be like damped somewhere. So all that is physics. That should be spent more. Look, for doing interiors, you can spend around 8 lakhs. You can do super interior for this. If you, the same place, if you want to do acoustics, you have to spend 40 lakhs. Will you do it? That is a $1 million question. How many people will do that proper acoustics, which is really needed for a theater? Now, maybe out of 200 screens, I'll say 200 screens, like 15 screens, 20 screens. But rest of the screens, pathetic. That's a major discussion point, major thing. There's a major question which we asked. That is something which technicians like me is struggling. Even Pushpa 2 got released. I mixed it. I gave the output. I got complaints from like around 60 theaters. It was like the 12,000 releases. 60 to 70 theaters I got complaints. Out of
not 60, more than that. More than that theatres I got complaints telling that, one theatre is saying that dialogue is not heard. One theatre is telling that music is loud. One theatre is telling that like surround is, nothing is heard in surround. So how will I mix it? It's their problem. You understand? So you do you think, like, we are technicians, like, we are sitting for make the movie perfect. The director, music director, every team members is coming, almost like 15 members are coming and sitting in the mixing room before taking the output, and they're watching, day and night they are seeing the reels again, doing corrections. Okay? So, do you think we will do a bad job? No. Everyone will make sure it is perfect to their liking. Unless and until they get satisfied, they will give the output. It's your baby. So if it is not sounding perfect in one place, you audience should ask them where it is being played, why it is sounding like this. It is their problem. Because we won't allow any movies go out without perfection. It is our bread and butter. Yeah. Any question? Thank you, sir. Yavan. ஹலோ சார். ஹாய் சார், இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன கங்குவா மூவியில் வந்து ஆடியன்ஸ் சொன்ன மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இந்த சவுண்ட் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொன்னாங்க. அந்த மிஸ்டேக் எங்கே நடந்திருக்கும்? இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த 60 தேட்டர்ஸ்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நீங்களே, அந்த ஆடியோ சரியாக இதாக இல்லை, அது பேஸ்டாக அப்படி பார்த்தா எல்லா தேட்டர்லேருந்துமே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சு. இல்லை அது yeah, that I also seen that complaints everywhere. இப்போ அதோட பிரச்சனை வந்து it is, I will put it in the team. I won't say one person's mistake or one person has done it. No, it is a team's mistake. So this same loudness was there when they see the movie in the mixing theater. Why they said yes to that, or why they are. This is something which it's a discussion, major debatable points. Nowadays, I was telling about making noise to cover up their mistakes. So when you put silence, the mistakes is going to be enhanced. Every mistakes, one even acting mistakes, the making mistakes, the graphic mistakes. So what people are trying to do here is, I've seen clients who wants the music to be high music. So problem is they are not thinking about what audience is getting affected. So like that problem is there. That is actually a correct question in this scenario. But there is something happened in that mix altogether. That's the reason why everyone complained. Everyone came out with blood in their ears. That's a comment which came. But yeah, so that kind of, see, even I will say about other movies also. It's not just Kangua, and that is creating problem for me also. I will tell you, like one movie trailer. I sent a trailer to the theater. Okay, there's a Malayalam movie called Marco. I sent a theater trailer. It played exactly near Kangua's trailer. Kangua trailer was played, and then this trailer was played. The entire department, like the movie Marco Malayalam movie team called me, and they were like, "Sir, unnume kekala sir. Kangua play பண்ண பயங்கரமா சூப்பரா இருந்தது சார். அது அப்படியே இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது. நம்மளோட ட்ரெய்லர் சூன்னு வந்துருச்சு சார்." இப்போ நான் சொன்னேன், what do you think, what I should do? Should I make it like that? Increase the level and give? See, this is what is happening. So who will you blame? So if I, like, when the movie started, I called them up, can I mix it like what Kangua has done? They said, no sir, no. So but before that, they wanted it like that. So everyone, see, loves loudness. Loudness is the main problem which we are facing right now. In which theater, which movie? See, for English movie, you have seen English movies, right? Do you think that any English movie has that kind of loudness in the theater? No.
Exactly. The dialogue will be very low. Music will be like very underneath the, maybe very low underneath. Ambience will be heard when the music is played. Every effects in the movie will be heard when the music is also played. So that is their pattern of mixing. But our pattern of mixing is the dialogue starts over there. The explosion level is here. Our dialogue, hey, that starts there. Where will we keep the music? So music, you have to keep it on top of that. So after that, there is one explosion happens. People will be like, okay, explosion I have seen before with his scream. See, people are like talking like that. Our culture is like that. So we are okay with loudness, but it is when it goes beyond, it creates problem. So it's something beyond which is what has happened. It should never happen. I think Kango will make sure, this movie will make sure. See, even like all just for a joke, I'm telling that, like when I do something, should I make it Kangua? No. So that came up. I'm not blaming anyone, but that happened anyways. That shouldn't be happening in the industry. So that happened, but that is all for good. It happened so that no other movie is going to come like that. So everyone will make sure, no, never, no loudness anymore. That's it. People, you people, like, audience, when you see the movie, when you get irritated, go talk to the theater, ask them to reduce the level. If the level is not correct for you, go there, ask them to increase the level. It's up to you. It's a volume controller with the projector operator. You can just go, ask him to crank it up or bring it down. Why you want to listen it loud?